Leo kwenye Ziada Travels niko Arusha. Nimekuja mpaka Maasai Market kufahamu zaidi kuhusiana na soko hili. Kuna nini? Kuna bidhaa gani? Kuna sanaa ya aina gani? Na maudhui ya kipindi cha wiki hii ni urembo na utamaduni. Arusha ni mkoa unaopatikana kaskazini mwa Tanzania. Ni mkoa unaojulikana sana kwa utajiri wake wa kuanzia madini, mbuga za wanyama na utamaduni. Unaweza ukasema Arusha ni kitovu cha utalii hapa nchini. Kila nikifika Arusha, kituo changu cha kwanza huwa ni Maasai Market, kwani mie ni mpenzi mkubwa sana wa vipuli na vitu vingine vya urembo wa kitamaduni. Hapa nakutana na Mama Joyce. Yeye ni muasisi wa soko hili la Maasai Market. Ningependa kufahamu sana historia ya Maasai Market. Ilianzia wapi? Ili jina la Maasai Market limetokea wapi? Ni Wamasai ndio walikuwepo hapa na kadhalika. Hili jina la Maasai Market limebadilishwa, lakini sisi ni Mount Meru Curious and Craft Market. Na tulitokea pale unapofika Clock Tower. Unakwenda kama unataka kutokea kwenye kanisa la Lutheran, kuna barabara ya Arusha Stationery. Katikati kuna sehemu ilikuwa inaitwa Barakuda. Kwa hiyo ukisimama kwa upande wa juu utaiona ofisi ya RDD. Kuna mahali palikuwa na baa ya Barakuda. Kwa hiyo tulikuwa hapo katikati, tulipewa na manispaa. Ndio. Okay, na mpaka kufikia hapa. Kwa hiyo tulivyoondolewa mahali pale, ilibidi tuhangaike kidogo. Kwa hiyo tulikwenda kwa mkuu wa wilaya ya Arusha, akawa hana sehemu. Ikabidi diwani wa kata ya Kaloleni, marehemu Mzee Kileo, akalipata lile tatizo. Akasema mimi ni mwenyekiti wa chama wa wilaya. Kwa hiyo wana eneo wanaweza kutupa sisi na tukawa tunalipa. Okay. Na kwa nini ikaitwa Maasai Market? Okay. Tukaondoka na jina letu la Mount Meru Curious and Craft Market. Tukafika mahali hapa. Maasai hao unaowaona huko nje walikuwa wamezunguka kutoka Clock Tower, wako kwenye yale maduka ya Wahindi nje. Sasa wakati tunatolewa pale, manispaa wakatuomba kwamba na hawa na wenyewe je pamoja na sisi kwa baada ya kupata eneo hili. Kwa hiyo tukawa tuna wamama wazee, sio wa vijana unaowaona leo. Tukawa tuna wamama wazee ambao tuliwapokea kwamba tunaweza kuwahifadhi, wapate riziki na wapate pesa, waweze kununua vibanda na wenyewe kama sisi. Kwa kweli na market naweza nikasema imekuwa, na kila siku mimi nikija Arusha lazima nifike Maasai Market kwa sababu ni mmoja ambaye ninapenda sana vitu vya kitamaduni. Kwa hiyo utakuta 60% ya vitu vyangu vyote nimevinunua kutoka hapa Maasai Market. Hivi vitu vinatengenezwa hapa hapa. Mimi mwenyewe naletewa na fundi ikiwa hii imeshapigwa msasa. Kwa hiyo mimi kinyago hichi hapa kinapofika kwangu, mimi ninakipiga polish na naangalia finish minor finishing ambazo fundi hajafanya na kukingarisha kufika hapa kilipo. Amazing. Naomba kuuliza swali la kizushi. Hizi shuka za Kimasai zinatengenezwa na material gani? Kwa sababu na kwani sielewi, ukitumia shuka lingine kujifunika inaweza kusema ni sio hata kupendeza, ni kwamba bado unasikia baridi. Lakini for some reason material hii ukijifunika immediately unaanza kusikia warmth. Hapa kuna polyester pamoja na wool. Polyester na wool. Na wool imechanganywa. So it's not cotton kama nilivyokuwa nafikiria. No. Na kiwanda kinacho produce kiko hapa Arusha, ni Sunflag. Okay. Ndio. Now I know. Kwa hiyo vitu kama hivi ni vitu ambavyo sisi tunavifanya wakati ambapo hakuna biashara kabisa. Huu mtandio uko hivi. Kwa hiyo mimi ninapokaa hapa bila chochote, ninaweka shanga. Okay. Yeah. Kwa hiyo inakuwa kitu kizuri. Tunaweza inakuwa kama scarf. Yes. So interesting. Inakuwa very nice. Pia kumekuwa na kasumba ya kwamba Maasai Market inauza bidhaa zake kwa bei za kitalii na si bei za Kitanzania. Hii ni kweli? Wale ambao wanatuangalia kwa sasa, sisi tuna bei nzuri sana za wa Tanzania. Sawa.
tumepata kujua historia kidogo ya Maasai Market na kwa nini imeitwa Maasai Market. Na ukiwa unanunua hapa Maasai Market, kitu kimoja nadhani you should keep in mind ni kwamba haumsupport tu mama hapa ambaye yeye ana duka lake, lakini kumbuka kwamba una support pia community ambayo iko na ilozunguka soko hili. So tumepata historia, mama mwenye miaka 80 bado anatengeneza sanaa za mikono. Kwa hiyo sioni ni kwa nini usimsupport ukasema hiki kitu ni bei ghali na unataka kwenda kununua kitu kingine ambacho ni cha plastic. Wanasema tuwe wazalendo, tupende vya kwetu. Yes. Ukiingia ndani ya soko hili, cha kwanza kabisa utaona milango ambayo ina majina kwa juu. Hii ni mitaa ya soko hili. Tumeweka ili soko letu kwa mitaa kwa sababu soko letu ni kubwa. Wageni wanaoingia ni wengi, kwa hiyo ili aweze kujua nimeingia mtaa gani, nimetokea mtaa gani, tumeweka kwa ajili ya kutambulisha wageni. Na pia tuna mbuga, tuna mlima, pia imekuwa kama ni kivutio mtu kujua hii imewekwa kwa ajili gani. Okay, kwa hiyo katika hiyo mitaa kuna Manyara, kuna mtaa gani? Kuna Manyara, kuna Ngorongoro, kuna Serengeti, kuna Tarangire na kuna Mikumi. Na kuna Mikumi. Kwa hiyo mgeni akija, jambo la kwanza aanzie mtaa wa Manyara. Apangiwi wapi aanzie, anaweza akaanzia popote. Isipokuwa ni kutambulisha kwamba nimeingia line gani, natokea line gani, naendelea na line ipi. Okay. Kwa hiyo na mimi nimetaka kufahamu zaidi kuhusiana na soko hili ili kujua ndani kuna mambo gani tena mazuri. Nimeenda kuongea pale na Mama Joyce, tayari kashani filisi. Nimepata earrings. Tuangalie huko ndani kuna nini. Karibu. Kwa hiyo tunaanza Manyara. Tunaanza na mtaa Manyara. Okay. Karibu sana. Hapa bidhaa zetu nyingi ni za sanaa za mikono. Tunauza vinyago, tunauza hereni, tunauza vitu vya mawe kama hichi. Hizi ni wanyama zinatengenezwa na mawe, inaitwa soapstone. Na hizi pia ni wanyama pia inatengenezwa na mawe, hii inaitwa malachite stone. Vitu viko vingi kwa ajili ya watu wote, si kwa ajili ya wazungu tu. Ni challenge gani labda mnaweza kuipata especially kipindi hichi? Yaani tuseme situation ya utalii kwa ujumla iko chini sana. Kwa hiyo biashara imekuwa iko chini sana. Changamoto nyingi. Watu wanashindwa kuendesha familia kwa ufasaha zaidi. Watu wanadaiwa mikopo, wanashindwa kulipa. Kwa hiyo changamoto ni nyingi kutokana na hii COVID-19. Okay, na kama soko na kama viongozi mna labda mipango gani ya kujaribu kuleta wateja zaidi, kwa sababu sasa hivi wakati tunasubiria wateja watoke nje, nadhani wateja wakubwa wa Maasai Market ni wateja kutoka nje. Kwa wakati tunasubiria wateja kutoke nje, labda nyinyi mna mipango gani ya kuhakikisha kwamba familia japo zinapata chakula kwenye meza? Ukiondoa uongozi mkuu, tuna kamati ndogo ndogo ambazo zinahusika na mambo tofauti. Tuna kamati za matangazo, tuna makamati nyingi. Kwa hiyo kila kamati inafanya shughuli yake ili mradi tuweze kupata wageni tena. Okay, na umetaja matangazo. Ni sehemu gani matangazo yanapatikana? Labda matangazo yenu kwa mtu ambaye hafahamu. Sababu mara nyingi watu wameshazoea mitandao ya kijamii ndio inakuwa ni rahisi sana unaweza kusema kupata tangazo au kujua hizo bidhaa zinapatikana wapi au Maasai Market sasa hivi inafanya nini? Tuna website. Tuna Instagram page na tuna Facebook page. Website yenu ni inaitwa www.maasaimarket. www.maasaimarket.com na Instagram iko hivyo Maasai Market. Maasai Market as well. Tulikuwa tumepanga kuandaa event kipindi kabla hii ya corona kutokea. Tulikuwa tumeenda kwenye makampuni kadhaa kutafuta sponsors ambao wangeweza kutusaidia kuandaa tamasha letu. Lakini wakati tuko kwenye hiyo mipango ikatokea swala la corona. Kwa hiyo likawa limeharibu kila kitu. Na zamani pia wakati tuko soko la kule juu tulikuwa tuna hiyo event ambayo ilikuwa inafanyika pale Golondoi. Kwa hiyo tunatarajia tunaweza kupata tena event nyingine sasa hivi ambayo tumepewa safe travel stamp wanaiita. Hivi karibuni imetangazwa kwamba Tanzania ni nchi safe. Unaweza ukasafiri ukaja bila wasiwasi wowote. Na zile wanasema ni sheria zote za COVID kwa most of them zimekuwa listed. Kwa hiyo ni kitu kizuri. Na sisi kama tukiwa watu wa soko la utalii, kwanza tunaipongeza serikali yetu kwa juhudi ambazo wamezifanya katika kutokomeza hii COVID. Kuna wengine wenzetu mpaka sasa hivi hawako
katika hali nzuri kama sisi, lakini sisi tunapata matumaini kutokana na serikali yetu inavyopambana na hili tatizo. Na hicho tulichokipata ni kitu kizuri sana, kitatusaidia sasa kupiga hatua moja kusogea mbele. Hata mgeni sasa hivi tena hana hofu ya kuja Tanzania. Tunashukuru. Kwa kweli. Na jambo la mwisho ambalo naweza kuambia Tanzania? Jambo la mwisho ambalo naweza kuambia Watanzania, wasiogope kutembelea Maasai Market. Tuna bidhaa za kila aina, za Mtanzania, za mtu wa hali ya chini. Shida ni kwamba imejengeka kwamba ukienda Maasai Market vitu ni bei ya juu, vitu ni vya kitalii tu. Hapana, tuna bei tofauti kulingana na mtu atakavyokuja. Kwa hiyo yoyote tunamkaribisha aje Maasai Market. Okay. Kama ndio kwanza unajiunga, hii ni Ziada Travels na wiki hii niko Arusha. Nimekuja mpaka Dunia Designs kukutana na mwenyeji wangu anaitwa Debra. Yeye ananielezea ni jinsi gani Dunia Designs inachakata plastiki na kutengeneza mbao wanazoziita green wood. Mbao hizi hutumika kutengeneza vitu mbalimbali kama madesk, sofas, meza na vitu vingine vingi ambavyo vinaweza kutumika majumbani, migahawani, mashuleni na kadhalika. Dunia Designs basically is a plastic recycling company whereby we turn plastic that has been discarded in the streets and we recycle it and give it a second life, which is more lasting, can last you for years to come, and something that is durable and fun to play with. So yeah, we try and expand as much of our creativity as possible into making different things out of recycled plastic and just having fun with it. Play around, give it value, something that people will appreciate and something that is unique and different. Okay, and everything I'm seeing here is actually plastic. Yes. This is plastic. This is plastic. The This is chairs are plastic. plastic. Even the, the pillows I have. They I are love the plastic. pillows. Nilikuwa bado na shauku kubwa ya kujua ni jinsi gani wanakata na kupiga msasa mbao hizi zinazotokana na plastic. Debra alinielezea. Basically, the whole process, we started from large scale, turning it down till the very last piece where we try and make everything that we use recyclable. Like it will come to be used. So for example, when we're making this chair, it starts out as a large piece of plank. So we cut it down, we do not throw away the waste. So what we do with the waste is make something like this, a tortoise. So that's also something of value. For a person who doesn't know an octopus operation, what is that? Okay, an octopus operation is basically like one body and many arms. So we kind of reach out to other people. So like Dunia Designs is at the center, and then you have our suppliers for plastic donations. We have our suppliers who make the planks, bring it to us, and then we are the main body. So from there we develop all the furniture that you're seeing around, and then we start supplying it on our own, like reaching out to customers, reaching out to organizations that will be interested in what we have. That's quite interesting. So we wanted something that is sustainable, and fortunately, like for the plastic, it's recycled, and also at the same time it's not affected by termites or the weather conditions. So that also gives it a longer value. So a desk that we keep now, you can still find it in the same condition 20 years from now. Instead of having, let's say, a wooden desk. I'm not bashing on wood, but yeah, like it can sustain to, let's say, rain when it can rot and all that. So once you keep a school desk made out of plastic, it lasts you a lifetime. So the same desk that like my child will use, probably his child will also come to use it. So yeah, creating something sustainable, long-lasting, and also good for the environment, since we have cleaned up the environment and given it back something useful value. Yep. Cool. That is pretty cool. Congratulations, guys. Thank you. Now I really want to see how this plastic looks like. Sure. I mean,
if there is plastic in here, I Yes. really want to see how That's the plastic looks like. That's like the last process of recycling. Yeah. Like after you've made all this Yeah. and then you have those shredded plastic parts, Yeah. that's what we kind of fill into these lovable pillows. Are lovely animal poofs. It's kind of crunchy. So yeah, giving everything value. So we are trying to create zero waste from waste, if that kind of makes sense. Oh, that absolutely makes sense. So you Okay. don't want to leave any waste whatsoever. Yep. Swali ambalo nimekuwa nikilipata mara kwa mara ni jinsi gani mtu anaweza kupanga safari yake. Kuna aina mbili ya kupanga safari yako. Aina ya kwanza, unaweza ukatumia washauri wa safari au kwa lugha nyingine wanaitwa travel consultants, na aina ya pili, unaweza ukapanga safari yako kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Chaguo ni la kwako. Kwa njia yoyote utakayochagua kupanga safari yako, hivi ni vitu vitatu vya kufanya ili kuweza kufanikisha mipango ya safari yako. Cha kwanza, fanya utafiti. Fahamu una budget kiasi gani. Fahamu sehemu unayotaka kwenda na pia unataka kufanya nini ufikapo mahala hapo. Cha pili, je, unasafiri na familia yako, peke yako au na rafiki zako? Sehemu ya kufikia na vitu vya kufanya pia inatokana na unaenda na nani katika safari yako. Kwa mfano, kama unasafiri peke yako na bajeti yako ni ndogo, sehemu za kulala kama hostels zipo kwa bei nafuu. Lakini kama unasafiri na familia na watoto, basi inakupasa kutafuta mahala ambapo ni salama na pako vizuri kwa ajili ya familia yako na watoto. Cha tatu, lipia kila kitu chako mapema na usisubiri dakika ya mwisho. Malipo kama ya hoteli na usafiri ni malipo ambayo unatakiwa kufanya mapema zaidi katika safari yako. Unaweza kutumia kadi yako ya benki kufanya miamala yako kiurahisi na kwa usalama zaidi. Bado niko Dunia Designs, ambapo mwenyeji wangu aliniahidi kunionyesha ni jinsi gani vitu vya watoto hususan vya kukalia na kuchezea vinavyotengenezwa. So going at the back, we're going to see how we recycle plastic, how we sort it, and also what we do with it when it's shredded or when it's a whole. So like as you see here, this is the recycled plastic. We call it greenwood. Okay. So like greenwood, something that is good for the environment. So we can actually use it in two forms, whether you want it to remain the same, like the way it is when it comes out from the machine, it comes with its own unique pattern. So every greenwood has its own unique pattern. That's interesting. Yeah. It's like, oh. So it's like its own DNA of a sort. So everything, you cannot find two pieces that are similar. Okay, that's interesting. So in most cases, if let's say we're making a deck, some people will like it rough or some people will like it with a plain finish, like what is done here. When it goes through the machine, it gets planed, it becomes smooth. So as I showed you on the pillows, this is what we actually fill it with. Oh. So as you see, it's kind of soft. You don't. It's very soft. Yeah. It's unbelievably soft. It's like, okay, so does it go alone, like in the pillows? Or you mix it with something We else? mix it with recycled also. Everything is like recycled mattresses that are offcuts from bigger pieces. So just to give it a bit of soft cushioning a bit. Okay. But it's mainly like 65% recycled plastic and 35% recycled mattresses. Okay. So this is the whole interesting. this is the whole process of leaving no waste behind. We recycle everything from the bigger pieces up to the last, which is this. So Okay. So what's in here? What's in this here, size? Yeah. this is part of it is these shredded parts and also the donations that come from people. So once we collect all the plastic, it's sorted into different groups, then it becomes shredded, ready for processing, Okay. ready to be turned into the greenwood. Okay. You have 3 different types of plastic. So you have to sort it all out, then you have to clean it, shred it, then comes back to us, then goes to the other leg of the octopus. Yeah. Then it comes back to us as a greenwood. Okay. Let me ask you something. Okay. How much bottles or how much plastic do you collect? Okay, that depends on Like seasons. let's say in a month. In a month, okay, we can collect up to, let's say, 1,000 kgs or more.
So that's like the average. So in the high season where there's a lot of tourism going on, we collect more plastics from tourism industries, from the airports, from schools. So when it's the whole collective, we can get up to 8 tons. Wow. So 8 tons of plastic. Okay, I'm not allowed to curse. But 8 tons of, that's a lot of plastic that we are using, and it's a lot of plastic. I'm glad that it goes to this. So we spoke up about the decks. I would really like to see the decks. yeah, sure. We can take a walk outside. The best part about our decks are that it can withstand any kind of weather, and it doesn't rot, can be infected by any kind of animals, animals, insects. So yeah, these are the decks. You can jump on it. Actually quite strong. Yeah, very strong. Oh wow. So yeah, the best part, as I was saying, is it can withstand any kind of weather, any kind of water, like whether it's alkaline, whether it's salty water, like it won't be affected. So instead of having to change your decks every 6 months, you just keep this in and just when you want to lift it up, move. Yeah. Oh yeah. So you were saying some clients like it. They like it rough. Yeah. Some they Like it it a little smooth, bit yeah. smoothed out. Yes. So how do you smooth it out? Smooth it out, that is how I'll show you on the machine. Yeah. It goes through the machine, it becomes planed, and then you get You get this. your lovely smooth deck. Can someone paint it? Yeah, you can paint it, but it requires a specific type of paint, so not just any kind of paint, or else it will peel off. Oh, okay. That's quite interesting. It is very interesting. I'm excited. So, Yeah, and you can jump on it, and it doesn't break. So kind of like, I don't know, child-proof, disco-proof. disco-proof Yeah. as well. Yeah. Imagine that. Okay, that's pretty dope. Like here, you see, like we have it in 3 different ways. Here, if someone wants it all tightly put together, Okay. or if you want it with some spacing, or this, I'm not sure if you can see the difference between this and this. This one is planed on the sides over here. So he cuts it all up and uses this as a frame for the seat of it, and then has to join it, make like a standard little seat. Then it gets kept the mattress around it to kind of sponge it down to make it a nice soft seating for the children. Then it goes into the second part, which is stitching it all together. So the stitching now is done inside. We use different type of fabrics, so we're also trying to be recycling any fabric that comes in. Let's say this is a reminder, because when these pieces remain, then we reuse it again. So as I said, we're recycling everything, not throwing away any kind of waste. So all the fabrics that we use for our animal poofs, these are like offcuts from either a bean bag or a sofa, or like the larger poofs fittings. So we all take that and we make them into... So this is the last product? Yes. The final product? Yes. So you make them into whatever animals are Yes. So I think for children it's more of... Sit on it? Yep, have a seat. Actually quite nice. Quite nice. So like I'm sitting on a buffalo. And this is what? You're sitting on a hippo. Oh wow. And this is the lovely elephant, and we have a rhino. That's really interesting. Thank you Yes. so much for taking me through all this process. You're welcome. This is quite nice. What I've seen is that Dunia Designs, it's more than just the beautiful designs. It's everything that comes with it. You know, you're talking about sustainability, we're talking about environment conservation, we're talking about employment. So it's a whole beautiful bubble, and it's really, really amazing. And your stuff are just amazing. Thank you. So for your clients, let's say for people who know you, for people who do not know you, Dunia Designs, when they hear about it, what is it that you can say? Okay, I'll
For the existing clients, I think we'll just like to say thanks for their continuous support and for them seeing the value in recycling plastic. And for potential new clients, I'll just like to tell them that recycling or buying things from Dunia is more, it comes with employment, conservation of the environment, it comes with giving back to the community, and also for people not to see recycled products as something that is not of good value or is not creative. As you can see, like what we make out of it becomes something sustainable, something that can reach long term. And if you buy it, you're not only just conserving the environment, but you're kind of investing in your future, because it's something you'll buy once and it will last you a long time. And basically it's something unique, different. So you'll be a proud owner of something that is highly unique, highly of good value, and it comes from waste. Okay, and for those who want to donate, you were talking about donations as well, so they can do that. Yeah, they can do that. Okay. They can just reach out to us and we'll give them, tell them like how to separate the plastics, and feel free to come drop it by anytime. Absolutely. Thank you. You're welcome. So about that beanie bag. About that bean bag. Na kwa leo hapa tumefikia tamati ya kipindi. Maoni yako yanakaribishwa sana. Unaweza kuniandikia kwenda ziadatravels@gmail.com, au pia unaweza kanipata kwa mitandao ya kijamii nikimaanisha Facebook, Instagram au YouTube. Tafuta Ziada Travels. Mpaka wakati mwingine, always stay passionately curious about traveling.